Okay. Okay, boleh mula Boleh dengar suara? Boleh. Hey. So we begin chapter 1 with the first subtopic, okay, which is function, where this subtopic will not be asked in your final exam. So I just explain briefly about functions and its properties. Okay. Okay. So this is the learning outcome for this subtopic. Okay, you need to understand the concept of function, and you need to know the properties of functions, operations on functions, and graph of functions. Okay, so what is function? Okay, function is the major tools for describing the real world in mathematical terms. Okay, the value of one variable often depend on the value of another variable. So in function, we have more than one variable, which is one variable depends on another value of the variable. So the function is used to describe the dependence of one quantity on another. Okay, so notation for function, we always write it as y equal to f of x. Okay, so we pronounce it as y is a function of x, or y equals f of x. Okay, so cara nak pronounce je. So for example, I equal to f, okay, equals f of r. Y equals f of x. What else? S equals f of r. Okay, so the amount of, okay, for this equation, I equals f of r. Okay, the amount of interest, I ni interest, R ni adalah rate. Okay, this is the equation for interest rate offered by the bank. Okay, so the amount of I, okay, depends on the value of R. Okay, so maksudnya bila awak masukkan R dalam suatu equation, barulah awak dapat nilai I. Okay, so meaning that R is the independent variable and I is the dependent variable. Okay, ataupun kalau kita tengok dekat equation ni, y equals f of x. Okay, kalau macam ni, x is the independent variable and y is the dependent variable because the value of y depends on the value of x. So maksudnya x kita tahu berapa, barulah kita tahu nilai y. Okay, so itu maksud independent variable and dependent variable. Ini awak dah belajar dalam Math 133 lah dulu. Okay, another example. This is the equation for area of circle. Okay, the area of a circle depends on its radius by the equation of A equal to pi r square. So this equation is A equal to f of r. Okay, because r is the variable. So function of r lah. Okay, A equal to f of r, which is pi r square. So we can say that r is the independent variable and A is the dependent variable. Okay. Next, this is the definition of domain and range. Okay. If a variable y depends on the variable x, macam tadi variable y, value dia depends dekat value of x. Okay. Which mean x is the independent variable and y is the dependent variable in such a way that each value of x determines exactly one value of y. So setiap nilai x akan determine what is the value of y. Okay, then we can say that y is a function of x. Okay, the function f is a rule that associate a unique output with each domain. So domain ni adalah values of x, all the values of x. So the values of x will determine the range. Range ni adalah values of y.
Okay, contohnya kalau masukkan dekat sini, dia akan petakan dekat y, y, y. So kalau macam ni, this is a function and this is not a function. Sebab dekat sini ada domain yang tak ada nilai y dia kat sini. So ini yang akan menyebabkan equation ni akan jadi not a function. Okay, yang ni pun awak dah belajar dalam Mat 133 macam mana nak recognize whether an equation is a function or not. Okay, next is the properties of function. Okay, we have independent and dependent variable as I mentioned before, and then we have domain and range. Okay, domain and range macam saya cakap tadi lah, domain adalah all the values of the dependent variables, and range is all the values of the domain is the values of all the independent variable, and range is all the values of the dependent variable. Okay, so if the independent and dependent variables are real numbers, then we say that f is real value function of a real variable. Okay, then graph of function. Graph of function pun dah belajar dalam pre-calculus. So graph biasanya kita graph can provide useful visual information, okay, about a function. So the values of x for which f of x equal to 0 is the coordinate of the function where the graph of f intersect x axis. So kalau kita nak cari x axis intercept, we need to set f of x equal to 0, and then you need to solve for the value of x, so that is the x axis. Okay, that's the values of x axis. Okay, then vertical line test. Okay, vertical line test ni kita gunakan untuk nak tahu sama ada satu graph tu function or not. Okay, so let's say we have a graph of any function. A graph of any equation. So we want to know whether that graph is a function or not. So we need to draw a vertical line test. Okay, vertical line test. If the vertical line test intersect at more than one point on that graph, so the equation of that graph is not a function. Okay, let's say, for example, we have here the graph of circle. Okay, then the equation of this circle is x squared plus y squared equal to 25. So we want to know whether this graph is a function or not. So we draw a vertical line, and then you can see that this vertical line intersect at 2 points here and here. So we can conclude that this equation is not a function. Okay. Then operations on function. How to perform arithmetic operations on function. Okay. So if you we can perform addition, subtraction, multiplication and division on function. Okay. Kalau nak tambah, kena tambah ikut dia punya degree. Okay. Kalau tolak pun kena tolak ikut degree. Kalau darab, kita kena expand kan. Kalau bahagi, kena tengok mungkin kena buat long division ataupun boleh factorize and then potong atas dengan bawah. Tengok kesesuaian lah kalau untuk yang division of function ni. Okay, and then composite function. Okay, composite function is performed by substituting one function for the independent variable of another function. Okay, for example, function f we have x squared, and for function g we have x plus y. So if we are about to f okay, f gx, so macam mana ni dia buat? Okay, so f gx maksudnya we need to insert the function of g into the variable in function f. So function f kita ada x square, and then
So X dekat sini kita gantikan dengan function G. So X plus 1 masukkan dekat sini. So akan jadi X plus 1 square. Lah X plus 1 square. So jawapan dia X plus 1 square. Okay, so itu namanya composite function. Okay, and then symmetry. Sekejap Okay, symmetry, we have three kinds of symmetry. The first type is symmetry about y-axis, and then symmetry about x-axis, and then symmetry about origin. Okay, how do we know whether ada orang baru request nak masuk. Okay, how do we know whether a certain function is symmetry about y-axis or x-axis or symmetry about the origin? So setiap satu ni dia ada cara dia. Okay. Untuk kita test whether a function is symmetric about y-axis, we need to replace x by negative x. Okay, replace x by negative x in its equation, and if if it's produce an equivalent equation, so we can say that the function is symmetry about y-axis. Second one, if we want to test whether that function is symmetric about x-axis, we need to replace y by negative y. Okay, and if the equation produce an equivalent equation, so we can say that that function is symmetric about x-axis. Okay, the third one, we want to test whether that function is symmetric about the origin. We need to replace both x and y. Okay, x replaced with negative x and y replaced by negative y. And then if it produces an equivalent equation, okay, we can say that we can say that the function is symmetric about the origin. Jalan kat dia. Okay. And then even and odd function. Even function pun dah belajar. Okay, so even function, if we substitute x with negative x. Okay, gantikan x dengan negative x. So if both equations are equivalent, so kita katakan dia even equation. And then kalau nak tahu odd, okay, x gantikan dengan negative x and kita letak negative dekat depan function, and then so kalau dua-dua function tu equivalent, kita boleh kata dia odd function. So these are the examples for even function and odd function. Okay, and then translation. Ni saya laju je sebab benda-benda ni awak dah pernah belajar dan topik ni tak keluar dalam exam lah. Ini hanya nak flashback lah apa yang tentang function yang awak pernah belajar. Okay, translation. Okay, translation of function. Maksudnya kita dia bergerak. Okay, function tu bergerak, graph dia bergerak. Okay, so let's say we have the original function y equal to f of x. Ini original function dia. And then we add positive c to this function. So this function will become f of x plus c. So the graph of this function will shift up c units. Okay. And then if we subtract the function with c, subtract dengan c, tolak dengan c, so the graph of this function will shift down c units. Okay, for example, this is the graph for y equal to x square. Okay, x square. And then kalau kita tambahkan x square plus with 2, so the original graph will shift up 2 units. 2 units ke atas. Okay. And if we subtract this equation with 2, meaning that we have the function of x squared minus 2, so that this graph will shift down 2 units. Okay, jadi macam ni lah graph dia. Okay. And then ini family of lines. Okay, ini adalah contoh-contoh graph yang basic graph, okay? Okay, ini adalah graph of constant function. Okay,
this function whose value are all the same. Okay, we call it as constant function. Function dia adalah equal to constant. Okay, for example, f of x equal to 2, f of x equal to -3, f of x equal to 4. Okay, dia tak ada variable, dia hanya constant function. So kita panggil dia graph of constant function. So all the graph of constant function, okay, will have the horizontal line, only the horizontal line. Okay, sebab dia punya nilai y dia sentiasa sama for all values of x. Okay, then we have the same values of y. So sebab itulah function dia bentuk horizontal line. Okay, but if we vary c tu kita tukar yang lain-lain, so we can obtain a set of family of horizontal line. So let's say ini adalah awak tengok horizontal line at y equal to 2. So the function of this graph is f of x equal to 2. If we have the function of f of x equal to 0, then we will have a horizontal line here dekat 0 sini. Kalau function dia f of x equal to 3, so we will have horizontal line at y equal to 3 kat sini. Okay, all the horizontal lines lah. Kiranya kalau function dia constant function. Okay. Okay, and then kalau y equal to mx plus c, okay, this is the function for linear function. Linear function dia jadi bentuk straight line. Okay, straight line. Y equal to mx plus c. M is the dia punya kecerunan dia. Kecerunan, c adalah intercept dekat y kat mana. Okay, so if we fix the value of c ni fix. Okay, tapi m ni kita pelbagaikan m. M tu kecerunan dia kan, so dia akan dapat kecerunan yang pelbagai lah macam ni. Tapi c dia sama dekat sini. Dia punya y-intercept. Okay, and if we fix the value of m and vary our value of c, okay, kecerunan dia sama m, tapi c dia iaitu y-intercept dia berlainan, so kita akan dapat families of parallel lines macam ni. Okay, slope dia semua sama, kecerunan dia semua sama, sebab tu dapat parallel line. Okay, power function. Power function is the function in the form of y equal to x power of n. Okay, and if our n is equal to 1, so kita dapat y equal to x. So this is the graph for y equal to x. This is the graph for y equal to x square, y equal to x cube, y equal to x power of 4, and y equal to x power of 5. Okay, and then the graph of in the form of y equal to x power of negative n. So this is the graph for y equal to x power of -1 and x power of -2. And this is the graph for y equal to x power of 1/2. Okay, and then the example of graph in the form of trigo. Okay, sine, cos. Okay. So that's all about the first subtopic, which is subtopic of function. Okay, function dah habis. So kita terus masuk topik limits. Sekejap Okay. So we start with the second subtopic for chapter 1. Okay, which is limits. Okay, subtopic 1.2. Okay, what is limit? Okay, the concept of limit represents one of the basic ideas that distinguish calculus from algebra and geometry. Okay, this concept is
of great importance with many applications such as for sketching graphs of rational functions. Okay, furthermore, this concept can also be used in defining the function. Okay, limit, okay. Maksud limit Limit are used to explain the changes that arise for particular function. Okay, perubahan yang kita nak tahu terhadap function when the value of an independent variable approach a certain value. Okay, independent variable. Contohnya kalau dalam function f of x, so x is the independent variable. So we want to know when the value of x approach a certain value, so what will happen to that function? So that's the concept of limit. Okay, limit tu kita nak tahu kalau x tu menghampiri sesuatu nilai, menghampiri approach, bukan equal. Bukan equals to, equals 3, bukan. Sebelum ni awak belajar kalau x equal to 2, function tu jadi berapa kan? X equal to 5, function tu jadi berapa? Tapi sekarang konsep of limit bukan equals. Kita nak tahu when x approaches to, menghampiri saja, bukan equal. Menghampiri, datang-datang dekat je dengan 2. Okay, menghampiri 2 ataupun menghampiri any values. So what will happen to that function? Okay, itu maksud limit yang kita nak belajar ni lah. Okay, example kita tengok daripada segi graph. Daripada segi graph senang. Okay, we want to know, this is graph of a certain function. Saya tak tahulah function apa. Ini graph dia macam ni, ada straight line and then ada curve sikit. Okay, so we want to know what will happen to this function if the value of x approaches number 2. Approaches value of 2. Okay, so 2 dekat sini. Kita tengok dia nak nampak kan dekat sini. So bila nilai x hampiri 2, if we are talking about approaches 2, we can approach 2 from left side or right side. Okay, boleh menghampiri 2 daripada sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Ni 2 kat sini kan. So kita boleh datang daripada sebelah kiri ataupun boleh datang daripada sebelah kanan. Dua-dua tu memang menghampiri 2. Okay, faham tak konsep ni? You all faham tak? Ahmad Saiful, ada ke? Ada ke? Tak ada kat depan tu? Ada. Faham tak? Konsep yang saya cakap menghampiri approaches tu ni. Boleh ulang balik tak random? So, kalau tak faham cakap, saya boleh ulang lagi. Jangan senyap je, okay? Apa tadi? Sekejap Okay, sekarang ni 2 dekat sini. Okay, kita nak menghampiri 2. Kalau menghampiri 2, maksudnya datang hampir kepada 2 ya kan? Dalam bahasa Melayu dia menghampiri 2, approaches to, hampiri 2, datang daripada jauh dan semakin hampir. So kalau datang daripada jauh dan semakin hampir kepada 2, so kita boleh datang daripada sebelah kiri ataupun datang daripada sebelah kanan lah. Okay, menghampiri 2. Okay, faham tak? Sebab 2 ni dalam x-axis. So, dia boleh datang menghampiri 2 dari sebelah kanan ataupun dari sebelah kiri je. Atas bawah tak boleh lah. Sebab dia exist kan horizontal line. Okay. So kalau datang menghampiri 2, cara nak tulis limit dia adalah macam ni. Limit LIM. Okay, x approach 2. Ini masukkan function dia. Okay, tadi saya kata x approach 2 boleh datang daripada sebelah kiri dan boleh approach daripada sebelah kanan. Kalau approach from the left side, okay, we need to dekat sini. Nampak tak?
letak negatif. Eh. Ha. Nampak tak perbezaan antara dua ni? Satu negatif, satu positif. Okay, kalau negatif, meaning that it approaches 2 from the left. And kalau positif, approach 2 from the right side. Barulah kita tulis equal berapa jawapan dia. Okay? Itu cara notation untuk tulis limit. Sorry. Okay, faham tak yang ni? Ini baru kita belajar cara tulis dia lah. Okay, so maksudnya kita tengok dia, kalau daripada segi graf senang lah. Tapi dalam exam, dalam kita punya exercise in class, dia tak ada soalan limit yang melibatkan graf. Okay, tapi saya tunjuk awak graf ni untuk awak tahu konsep dia sebenarnya. Okay, konsep. Okay, so when we kita nak analysis about the limit, okay, limit when x approaches 2 from left. Okay, so kita tengok graf ni. Dua graf dia di sini. Sekejap Okay, nilai 2 kalau dalam graf dekat situ yang saya bulatkan. So, bila kita nak approach 2 from left, so kita datang daripada kosong and then kita datang dekat dengan 2. Datang sini. Awak tengok, perjalanan kita ni dah menghampiri 2. Dah menghampiri 2. So, dah menghampiri 2. So, bila nilai X menghampiri 2, function dia awak tengok daripada sini, mula-mula dari kosong. Lepas tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, dia semakin atas kan ni? Semakin atas. So, 8. Betul ada 9 kat sini. So, maksudnya semakin X menghampiri 2, function dia akan semakin menghampiri nombor 9. So, ini jawapan dia 9. So, maksudnya bila X menghampiri 2, sebelah kiri, so function dia akan semakin menghampiri 9. Awak tengok function dia daripada kosong, dia naik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan last kali akan menghampiri 9. Okay, sebab tu jawapan kat sini 9. Okay, and then kalau kita tengok menghampiri sebelah kanan, approaches to from the right side. Okay, dia daripada sini. Sini tak tahulah nilai Y dia berapa. Mungkin dekat sini nilai Y dia 7.2 ke kan? 7.2. Kat sini mungkin 7.2 ke. Okay, and then dia akan turun sikit. Turun sikit. Lepas tu dia naik balik. Okay, dia naik balik dan apabila nilai X dia menghampiri 2, nilai Y dia akan semakin menghampiri 9 juga. Okay, so sini kat sini jawapan dia pun 9. Okay, maksudnya konsep limit ni kita nak tengok apabila nilai X menghampiri sesuatu nombor, so nilai Y dia akan jadi menghampiri berapa. Okay? Faham tak? Oh, Faham. Kita tengok lagi satu contoh yang kalau X approaches 5. Okay. When limit untuk X approach 5 from left,
berapa jawapan dia? X approach 5 from right. Okay, kita nak tahu berapa jawapan dia. You all nampak kan yang saya conteng-conteng ni kan? Nampak. Sekejap. Okay, so untuk first kali kita tengok dekat mana X equal to 5 kat sini. Okay. So bila X equal to 5, dia nilai dia akan jadi 7. Okay, sama juga konsep macam tadi. When we are going to analyze when X approach 5 from left and from right. Okay, kita tengok yang from left dulu daripada sebelah kiri. Okay, awak tengok graf daripada sebelah kiri. Datang daripada sebelah kiri dan semakin menghampiri 5. So dia datang daripada sebelah kiri daripada sinilah. Ini datang, lepas tu nilai dia akan yang menghampiri 7. And then pergi kat 8, pergi kat 9. And then dia turun balik. Turun ke 8. Turun ke 7.5. Dan seterusnya dia menghampiri 5. Okay. So bila nilai dia menghampiri 5, awak tengok nilai Y dia akan menghampiri 7. So jawapan dekat sini 7. Okay, itu sebelah kiri. Daripada sebelah kanan pula, daripada sebelah kanan yang paling jauh yang ni lah. Ni dia datang dekat ni dengan 5. So nilai Y dia akan menghampiri 7 juga. Okay, so maksudnya kat sini, untuk kedua-dua soalan yang X approaches 2 and approaches 5, okay, limit of both sides are same. Limit sebelah kiri dengan sebelah kanan, awak tengok jawapan dia sama. Untuk kedua-dua soalan ni. So, bila limit sebelah kiri dengan kanan, jawapan dekat sini adalah 9, 7. Okay. So, sebelah kiri dengan sebelah kanan sama. So, conclusion dia adalah limit X approaches 2. Dekat sini dah tak ada positif negatif lagi dah. Okay. X approaches 2 for that function is equal to 9. And then, awak tengok yang ni limit sebelah kiri 5, jawapan dia 7. Sebelah kanan 5 pun jawapan dia 7. So, conclusion dia adalah limit X approaches 5. Awak tengok dah tak ada positif negatif dah dekat situ. Pun jawapan dia 7. Itu adalah daripada daripada ada satu teorem kat bawah ni. Sekejap, macam mana saya nak stop ni. Okay. Dia adalah daripada definition ni. Okay. Dia kata if the limits from the left and from the right side of f of x has the same value macam tadi. Sebelah kanan jawapan dia 9, sebelah kiri pun jawapan dia 9. Okay, macam ni Limit sebelah kiri jawapan dia L, sebelah kanan pun jawapan dia L. Then we can say that the limit is exists. Okay, and it is written as limit x approach any number A. Kat sini dah tak ada positif negatif lagi dah. Okay, equals to L. However, if either limit from left or right does not equal, so contohnya limit sebelah kiri kanan equal, so we can say that the limit does not exist. Okay, macam mana contoh yang not equal? Okay, saya cuba conteng lagi dekat sini. Sekejap, macam mana nak conteng tadi, lupa dah. Sekejap
Macam mana saya buat tadi? Okay, tak boleh kat sini, nanti kita akan tengok example yang limit dia not exist Okay, example yang ni this function punya graph. Ingat kan, saya cakap tadi dalam exam, soalan function dia tak ada dalam bentuk graph. Ini hanya saya tunjuk graph sebab nak tunjuk awak konsep dia. Okay, evaluate the limit of function. Okay, function x minus 1 square when x approaches 3. Okay, this is the graph for x minus 1 square. And we want to know if the function, the value of x approaches 3, what will happen for this function? So kita analyze yang x approaches 3 from left and from right. Ini ini from left. Limit x approaches 3 from left ada negative. And then masukkan function tadi x minus 1 square. So jawapan dia macam mana dapat 4 ni? Awak tengok menghampiri 3. Okay, 3 kat sini. Ini nilai bila x equal to 3 kat sini. Ni 3. Bila tengok atas, dekat sinilah graph 3. So bila approach 3 from left, kita datang daripada sini. Jalan, 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 semakin menghampiri 3. Jalan semakin menghampiri 3. Belum sampai 3 lagi, baru sampai 1. Lepas tu jalan lagi. Okay, dekat sini baru sampai 2. And then menghampiri 3. Dah sampai 3. Menghampiri 3. So, tengok bila nilai kita jalan tadi menghampiri 3. So, nilai y kita akan menghampiri 4. Kan? Asalnya nilai y kita dekat sini mungkin 5 kan? 5. Lepas tu turun ke 4. Dekat sini turun kepada 1. Dekat sini turun lagi. Turun sampai kosong. Dekat sini nilai y kita kosong. Dan kita naik lagi, nilai y dia akan jadi 1, 2, 3, 4. Tengok dia menghampiri 4. Apabila nilai x kita menghampiri 3, nilai y kita akan menghampiri 4. Sebab tu jawapan dia 4 kat sini. Okay. Okay, then from right side. Okay, from right side kita nak approaches 3 daripada sinilah. Ini mungkin nilai nilai y dia 5 kot. 5 lepas tu turun ke 4. Menghampiri 4. Apabila nilai y x dia menghampiri 3, nilai y dia akan menghampiri 4. So jawapan dia 4. So since the right limit and left limit is same. Okay, sama. So you can conclude that limit x approaches 3 for that function is equal to 4. Okay. Okay, kalau dia suruh try limit x approaches 1 for this function. Function yang sama. Okay, x approaches 1. Kita buat kalau left side. Left side jawapan dia berapa kalau x approach 1? Kosong. Kosong. Okay. Kalau x approach 1 from right side, Kosong. jawapan dia kosong. So, conclusion dia limit x approaches 1 equal to, sini jawapan dia 0 lah. Okay. Okay, yang ni pula. Graf dia pelik. Dia berapa nama? Dia tak bersambung. Ni sini, sini, sini. Okay. So, we want to evaluate limit x approach 4. X approach 4. So, x approaches 4, kita kena buat dari sebelah kiri, sebelah kanan. Okay. X approach 4 from left. Okay, 4 kat mana? 4 kat sini. Okay. So, kita nak datang daripada sebelah kiri. Function yang sebelah kiri sekali yang ni. Datang menghampiri 4 ni. Daripada negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 4. Lepas tu sama kat sini. Negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, kosong, 1. Sorry. Tergerak pula. 1, 2, 3, 4. Dekat sini. Dah sampai nilai x 4. So, bila kita menghampiri 4 tadi, nilai y kita akan menghampiri kat sini. Negatif 4. So, jawapan dia negatif 4. So, from left. Okay, from right, kita nak approaches 4 from right.
So kita ambil graf tu daripada hujung sekali, jauh sekali, yang paling jauh yang ni lah, dekat 6. 6 and then kita pergi dekat 5, 4 approaches 4 and then we can see that when the value of x approaches 4, the value of y will approaches number 2. So dekat sini limit right limit dia adalah 2. So since left limit and right limit are not same, so we can conclude that limit x approaches 4 does not exist. Okay, not exist. Tak ada jawapan lah. Okay, not exist. Okay, kita try limit x approach negative 4. Okay, x approach negative 4 from left. From left, sebelah kiri, apa jawapan dia? From left, x approaches negative 4. Jawapan dia apa? Alif. Alif. Alif ada Alif. Alif. Alif tak ada ke? Okay, Arif Danish. Arif Danish. Negatif 2. Negatif 2. Okay, betul. Sebelah left limit dia adalah negatif 2. Okay, Arif kalau right limit dia? Jawapan Kalau right limit dia 2. 2. Bukan. Dekat right limit untuk approach negative 4. Oh, kalau approach negatif 4, right limit dia 4. 4. Okay, so kita boleh tengok tadi left limit negative 2, right limit 4. So limit dia tak samalah right dengan left. So untuk limit x approaches negative 4 ni pun jawapan dia not exist. Okay, the limit does not exist. Okay, boleh faham ke semua? Faham, Miss. Faham. Bagus. Faham. Okay, bagus. Okay. Cuba tengok betul-betul graph of function. Okay, saya panggil nama Okay, limit x approaches 1 from left. That function, what is the answer? Azli. Okay, apa jawapan dia tu? Left. Hmm? From Tak dengar, kuat sikit. Soalan A. From Approach left, 1 left. From left. One dekat sini. Okay, so jalankan graf ni daripada sebelah kiri and then semakin menghampiri 1. Poinnya berapa? 0. 0. Okay, so yang ni jawapan dia 0. Okay. B. Limit x approach 2. Tapi dia tak tulis left or right. So dia hanya tanya x approach 2. So kena tahu dulu left dia berapa, right dia berapa. Okay. Haris Azhar. Haris ada ke tak ada? Haris ada 2 nama. Haris Azhar. Tak dengar Haris. Punya mic tak on pun. Okay, baru on. Baru nampak on. Okay, Haris. Hello? Okay. Dengar. Cuma cakap kuat sikit je. Okay. Okay. Kalau left limit, soalan B. Kalau left limit dia berapa jawapan? Kosong. Right limit? Right limit pun kosong. Kosong. Okay, so jawapan dia, conclusion dia
limit x approach to Kosong. product function is 0. Okay, terima kasih Haris. Sama. Okay, C. Limit x approach 1. Okay, ada positive meaning that approaches 1 from right side. Okay, limit. Right limit. Okay, Muhammad Fazrul. Muhammad Fazrul. Okay, apa jawapan dia? Kosong. Menghampiri 1 daripada sebelah kanan. Kanan. Satu. 1. Jawapan dia 1. Okay, terima kasih. Okay, D. Limit x approach 3. Okay, sebelum cari jawapan x approach 3, you need to know the left limit, the answer for left limit and the answer for right limit. Natasha. Natasha, tolong jawabkan. On mic awak dulu. Natasha. Okay. Left limit jawapan? 1. 1. Right limit? 1 juga. 1 juga. So jawapan dekat sini, limit x approaches 3 equals 1. 1. Okay. Betul. Okay. Yang ni pula. Ada soalan ni. Okay, yang ni limit t. T approach negative 2. Okay, negative 2 meaning that you want, you need first to determine the left limit and the right limit. Okay, Nurul Atika. Nurul Atika. Nurul Atika. Ada ke tak ni? Nurul Atika. Oh, tak ada ke? Tak datang eh? Okay, saya mark sebagai tak datang eh. Nurul Atika. Okay, Siti Soleha. Siti Soleha. Ya saya. Okay. Yang ni, limit T approach negative 2. Kalau left limit dia berapa? Negative 2 eh. Left limit? 0. 0. Okay, right limit? Uh, 0. 0 juga. So conclusion dia limit T approach negative 2 is equal to 0. 0. Okay. Bagus, terima kasih. Okay, next. Question B. Limit T approach negative 1. Approaches negative 1. Okay, so you need to determine the right limit and the left limit. Okay, Nurul Umairah. Nurul Umairah. Okay, left limit dia berapa? Left negative 1. Negative 1. Okay, right limit? 2. 2. Okay, so conclusion dia? Does not exist. Not exist. Okay. Betul. Terima kasih. Okay, limit T approach negative 1. Negative 1. Zaim Irfan. Zaim Irfan. Medium. Okay. Left limit dia berapa kalau approaches negative 1? Negative 1. Negative 1. Okay, right limit? Negative 1 juga. Negative 1 juga. So, conclusion dia?
Negative 1. Negative 1. Okay, terima kasih. Okay, dan last kali. Limit T approaches to Muhammad Haziq. Haziq ada Haziq? Ada. Nombor 2-nya mana, madam? Ha? Nombor 2-nya Ah, tak ada dalam graf. Agak-agak memang je. tak ada, tapi tahulah kan kat mana kan? Sekejap saya fikir jap. Dua mestilah dekat sini, sebelah kanan satu. So kalau Okay, dari left dari kanan kanan dan kiri. Kalau dari kanan 2. Hmm? Betul? Kiri? Kiri 2. Betul lah. Dua jugalah. Okay, dua juga. So, limit at T approaches 2 is Dua. equal to 2. 2. Okay. So, itu hanyalah adalah konsep. Konsep limit. Konsep limit daripada awak, kalau awak boleh tengok daripada graf lah. Okay. Okay, ini pula adalah rules of limit. Okay, rules of limit. Okay. A, K, and N are real numbers. Okay. Suppose you have an expression like this. Limit X approach A. Okay, function dia K. Where K is a real number. So it is equal to K. Okay, contoh macam ni. Limit X approaches 5. Function dia 3. So jawapan dia 3. Dia ikut function tu. Kalau function tu adalah real number. Okay, contoh lain yang ni. Limit X approaches 3. The function is 3. So it is equal to 3. Okay, jawapan dia ikut function. If and only if the function is a real number. Okay. What if the function is not a real number? Okay, kita tengok yang B lah pula. Okay, limit X approach A, the function is X, a variable. Okay, X is the variable, not a real number. So, macam mana? Jawapan dia A. Maksudnya function ni gantikan dengan limit dia A. Contoh macam ni. Limit X approach negative 3, the function is X. So, it is equal to negative 3. Okay. Okay, yang C pula. Limit X approaches A. Okay, the function is X power of N. X power of N. Okay. What you're going to do is you just substitute the variable of X with the limit. Okay, so we will get A power of N. Go. Okay, example dia macam ni. Limit, okay, X approaches 3. The function is X square. So we just you just substitute the variable with the limit. So akan dapat X 3 power of 2. So it is equal to 9. Okay, the other example is limit X approaches 4. Okay, the function is 8x plus 2. 8x plus 2. So, just masukkan 4 ni dalam ni akan jadi 8 darab 4 tambah 2. So, jadi 34. Okay, so itu cara nak solve limit, soalan-soalan limit tanpa yang ada graf. Okay, tanpa ada graf. Kalau ada graf tadi awak tengok graf kan, nak dapat jawapan dia. So, kalau yang tak ada graf, kita kena guna law yang ni lah. Okay, rules of limit ni. Okay, and then we have properties of limit. Properties of limit. Okay, sekejap Okay, limit, kita ada function f of x tapi depan dia ada satu real number. So real number ni boleh bawa ke depan, limit bawa ke depan, ke belakang. Okay, real number ni ke belakang, so, ke depan. So limit ni kita hanya buat limit untuk function ni sahaja. Okay, B, okay, limit that involves two functions yang ada tambah ataupun tolak. So kita boleh splitkan limit of the first function and then plus or minus limit of the second function. Okay, C,
limit involving two functions that multiply each other. And then yang D ni function yang bahagi. Okay, sama juga kita kena splitkan untuk limit. The first limit darab dengan second limit, limit of function. Kalau bahagi, kita kena splitkan juga limit function yang atas bahagi dengan limit function yang bawah. Okay, kalau function yang ada power macam ni, so limit kita boleh bawa masuk bracket. So akan jadi dalam bracket limit function and then power tu letak dekat luar. Okay, ataupun kalau yang ada surd ataupun square root, cube root, okay, apa root pun, limit boleh bawa masuk dalam, so that kita solve the limit of the function first and then barulah square root kan dia. Okay, so itu properties of limit. Okay, exercise kat sini Okay, macam mana nak solvekan tu? Soalan yang sekejap Okay. Yang ni. Soalan A. Limit x approaches 4 for x. Okay, macam mana nak selesaikan? It is equal to, saya nak cari macam mana nak conteng. Tadi boleh conteng ni dia punya, nak keluar, nak tekan mana tu tak ada keluar lagi benda tu. Okay. Tengok kat sini Okay, untuk soalan A. Okay, soalan A ni kita just boleh pakai rules of limit tadi. Okay. Rules of limit kata kalau ada nombor kat sini, kita bawa ke depan. So, it will become 4 limit x approach 0. Function dia tinggal x lah. Okay. And then, okay, macam tadi dia kata kalau limit x approach any numbers, the function is x. So, you need to substitute the function dia, variable of the function with the limit. So, akan jadi 4 darabkan dengan kosong. Jadi, kosong. Okay. The solution dia. Okay, question B. Okay, limit involving two functions. Okay, the first function is 5x and then minus with the second function 5. So kita boleh splitkan limit dia tu. X approach negative 2 for the first function and then minus with the second function. Okay, limit for 5x minus limit for 5. Okay. And then kita buat macam ni. Saya sambung bawah lah Okay, 5 ni boleh bawa ke depan. Jadi 5 limit x approach negative 2 x minus limit. Dia lari-lari pula saya nak conteng ni. Okay, jadi macam tu. And then ni 5 darab dengan negative 2. Okay, yang ni pula limit x approaches to 5.
Ini kalau guna rule. Rule tadi rule number 1 Rule number 1. Dia kata kalau function dia adalah real number, so jawapan dia hanyalah real number tu, 5. So kat sini jawapan negatif 10 tolak 5, negatif 15. Okay, ini cara nak dapatkan jawapan limit dari segi mathematical calculation. Yang tadi kita belajar nak tahu jawapan limit dari segi graph. Okay, dari segi graph. Dan macam saya cakap tadi, dalam exam tak ada soalan yang tengok graph lah. Semua soalan dia macam yang kita tengah buat ni. Okay. Okay, saya tunjuk 2 contoh saja, A dan B. You all boleh buat soalan yang lain. Sekejap Okay, buat C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Okay, boleh buat. Teruskan buat soalan C sampai Q. Okay, ini saya bagi sebagai tutorial. So, kita akan discuss jawapan dia in our tutorial class on hari apa? Tutorial class hari Khamis. Hari Khamis. Okay? Okay. Okay, you all boleh screenshot ke? Screenshot ni jawab soalan dia. Okay, screenshot. Dah. Dah. Okay, sambungan dia yang ni. Okay, so for the next class, you need to ready with your solutions. Okay, solutions sebab saya akan panggil nama sesiapa, tolong buat solutionnya dekat depan. Madam. Ya, Nak screenshot yang rules tu. nak screenshot yang rules. Okay, sekejap. Yang ni ke? Okay, teorem yang ni. Dan juga, dah. Udah. Dah. Okay, yang ni. Teorem 1.2. Mantap. Okay. So, lecture class kita sampai sini saja. Untuk next class, kita akan sambung dekat limit at infinity. Kalau awak tengok limit dia ni, yang tadi kita belajar semua approach any numbers. Limit variable dia approach any numbers. So, kalau limit at infinity, limit dia x dia approach infinity. Yang tu kita akan belajar next class. Okay. Okay, so saya tamatkan kelas sampai sini sahaja hari ini. Ada masa lebih kurang berapa belas minit lagi ni, you all boleh buat tutorial tu dululah. Takut tak sempat kan nak buat time lain. Okay? Okay, madam. Okay. So, jumpa hari Khamis nanti insyaAllah. Kelas face to face dekat U001. Pukul 8. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih, madam. Terima kasih, madam. Thank you, madam. Madam. Madam.